Frambo, Frambo. You can say it so many ways. I've been doing plumbing today. Nothing, like, I was stupid and I tried to like, flush some stuff from my fish tanks, like plant debris down the toilet, and it clogged. And I've been fighting it with a snake, which is, plumbing is oddly satisfying, especially if we can get it to work. I haven't won yet. But on the other hand, I feel like I should never touch food again, ever, ever, ever. Because too much toilet exposure. So there's your too much information from the line. I don't know. If I were a plumber, an actual plumber, I would just come home every day and, like, I wouldn't have to buy one of those laser disinfectant-y things they use in sci-fi and stuff. And be like, I can finally touch things again. That would be my life. This is not information you probably want, but this is the information you're getting. Alright. So we've been playing Fran or Bao, or something. Which is a very traditionally structured adventure game. We've been combining strange things to make other strange things and somehow solving puzzles that way. It's extremely dark, so if you have any triggers, common triggers at all, please go take that under advisement and possibly go look things up to see if you have specific triggers. If the game touches them, we've had a lot of dead infants. More dead infants than I usually run into in most stories. And also a lot of children being harmed in mental institutions. I'm eating a cookie, so just so you know. In the ways you would expect, medication, past traumas, inflicted by adults. Of course, we're getting into asylum horror, so like lobotomies and things. Which asylum horror is something I'm pretty weak against. It's one of the few things that I'm like, ooh. Because it's something that actually happened to people who probably weren't much different than me in the relatively recent past. Just creepy. What else have we got? Lots of gore. Lots of horrific imagery, monsters, ghosts. So your usual bunch of creepy things. I'm playing it in German, but I'm translating it as we go, so don't worry too much about that. German just seem right for a creepy thing with kids in it. We're trying to find a cat, which is awesome. We're trying to find Fran's cat, Mr. Midnight, the only surviving member of our family after her parents were brutally murdered by who knows what, possibly a monster. We've been escaping a mental institution. So flex they're in. We're gonna keep going. Also, I'm gonna stop eating because this doesn't seem like a good game to eat with, so I'm finishing my cookie right now. Hey, kitty! I took my kitty up to get blood work because she has Pika and she's been losing weight. Pika just translates to she eats stupid stuff. Like vinyl blinds. She's just money. Alright, 1 second. Got my mouth full. Like a classy person. Setz mich nicht hin, so if you want to sit down. Good to know. Oh. Can look at the cabin. Was für eine hübsche Dose. What a pretty tin. It's got birdie. Ich nehme niemanden in Essen weg. Zumindest nicht alles. I won't take anybody's food, at least not all of it. Pepper. Immer gut die Suppe zu würzen. Pepper, always good to season soup. That pepper I don't care about. Wenn hier Knoblauch ist, gibt es keine Vampire. There's no vampires here because we have garlic. Meine Katze spielt gern mit Oliven. Ich glaube, hält sie für Insekten. My cat loves to play with olives. I think he thinks they're insects. Eichhornchenteil? Das will ich gar nicht essen.
Squirrel bits? I won't eat that. I doubt that's what's in that tin. Ich frage mich, wer der Champignon ist, denn ist der Champion. It was a really labored pun involving mushrooms. Somebody had to try too hard on that one. Oh, es ging auf. Und was ist das da drinnen? Was für ein komisches kleines Ding. Sieht aus wie ein Samen. It looks like a seed. Wiegt wie das Gras, das wir im Garten hatten. It smells like the grass in the garden. Mir fällt der Name nicht ein. Salz, eine sehr gute Zutat. I don't know. Bohnen mag ich nicht so gerne. I don't really like beans. I just took some salt. Die Tasche riecht komisch. Die fasse ich nicht an. The bag smells weird. I'm not gonna touch it. So we took everything we could take there. Das bringt keine gute Erinnerungen zurück. Meat. It invokes not very good memories. We just found a dead pest exterminator, and he was being covered by ants and eaten, so we threw some meat to get the ants away from him. I don't know, I guess you do. Das Fenster ist abgeschlossen. Toll. The window is locked. Great. Alright, we got some water there. Oh, ein tanzender Teddy. Hat keine Schuhe. A dancing bear with no shoes. Aber hat eine Krawatte. Das macht Teddy glücklich. But he has a bow tie that makes him happy. Alright. Sieht wie eine Pflanze aus. It looks like a plant. It does. Why am I commenting on some of these things? If that's all I'm gonna say. Die riechen nicht. Müssen Plastikblumen sein. They don't smell. They must be plastic flowers. Ich habe Streichhölzer, Licht zu machen oder nur zum Fass. I have matches to make, I have salt and pepper, to make light or just for fun. If I put the baking soda in the sink, can I make a mess? Oh, I'm gonna make a mess. Can I make a volcano? Und durchsuchen, ein Kessel lecker Suppe zu machen. No, I want to benutzen it. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt vielleicht Wasser raus. Well, yes, but I want to fill the... I guess I can't, huh? Kombinieren. Damit das klappt, musste das Wasser kochen. Oh, okay, so I want to start water. Oh, okay. More dead babies! It's the same room as in the other room. More dead babies is not something I usually exclaim. Okay, I can't... Oh, I can't go through here. Even though there's... The eyeball didn't let me, but... Rose and the moon. Das war eine seltsame Frau. Ich mag die blaue Rose. It's a strange woman. I like the... Ich habe noch nie eine Rose mehr gesehen. Bestimmt eine alte Geschichte. She likes the blue rose, but she's never known a rose in the ocean. Maybe it's just an old story. Vielleicht gab der Mond ihr die Rose, weil sie liebt. Maybe the moon gave her the rose because he loves her. I've been seeing a white ghosty woman around, so possibly that's that woman. Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Their faces are familiar, aber ich bin mir nicht sicher. I'm not certain. Könnte es sein? So ein kleines Haus am Ende der Welt. A small house at the end of the world. Ein Strandspaziergang würde nicht lange dauern. A walk on the beach wouldn't take long. Scheinbar lebt hier jemand. Sie haben einen Kamin. So someone must live there. There's a chimney. Das ist nicht meine Tasse. That's not my glass. My cup. In der Teekanne ist gar kein Tee. There's no tea in the teapot. Zucker in vielen Farben. Sugar in many colors. Lecker und wunderschön. Tasty and beautiful. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Makes my mouth water. Ich bin so hungry. Ich will schon niemanden stören, wenn eins fällt. Nobody will miss one if I eat it. So she ate one. Can I eat more than one? I can't eat another. Mit Karamellsoße drüber. It has caramel sauce on it. Diese Kuchen sieht verdammt lecker aus. That cake looks really good. Ich könnte den ganzen Kuchen essen. I could eat the whole cake. Süße Süßigkeiten. Sweet sweets. Schokoladenkuchen, mein Lieblingskuchen. Soll ich?
It's my favorite cake. Vielleicht no ambition. Maybe just a bit. Lekker. I got an achievement for tasting cakes. I can't look at the flowers. Really. Eine Vase um Blumen reinzustellen. Da ist Asche drin. Yeah, ashes are... Let's take some cremated rains. Eine Blumenvase mit Asche drin. That's okay. Alright, fine. Gemütlichen Wurm. Ich könnte hier Dinge verbrennen. Dinge, die ich nicht brauche. I could burn things here I don't need. Aber man weiß ja nie, wenn man diese Dinge braucht. Aber you know, no, but you never know when you need things. Fireholz, das darauf wartet, verbrennen zu werden. It's waiting to be burned. Ist das ein fliegendes Schwein? A flying pig. Ich frage mich, ob ein freundliches Tier mit uns fliegen würde. Would a friendly animal fly with us? Das war eine neue Erfahrung. Nicht, dass ich keine hätte. That'd be a new experience, not that I haven't had a few. Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Wollte seinen Kopf nicht repariert haben. Wollte, dass sein Kopf an der Wand bleibt. Ich Tummerchen. There was a ghost deer creature that had its head fall off in the asylum. And she's like, oh, now I know what it wanted. It wanted its head in the wall. It didn't want its head repaired. Obviously. Oops. I want to see the creepy version. I can't really look at the chandelier, I guess. What's a creepy version of this? And we're still there. So we're essentially, we went down a well to get here. So it's just going to be like, you're in a well, woman. Ein Monster, das Ziegen mag. A monster that likes goats. Die Ziege sieht wütend aus. The goat looks angry. A Glabber is kitzlig oder genervt. Maybe he's ticklish or irritated. Ein Besen, wegzufliegen oder sauber zu machen. A broom for flying away or making things clean. Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen, die Dunkelheit zu beleuchten. Now I have some black candles, okay. Die Schublade ist leer. Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Rosa und Blau. Genau gegensätzlich. So they look so similar, the sisters. They're pink and blue. Opposites. Eine gemalte rote Rose. A picture of a rose. Oh, eine Leiter. Vielleicht ist Mr. Midnight da oben. That was easy. I don't know how she reached that. Oops. Ha. So I fell. Ein Spiegel, aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? I can't see my reflection though. Hallo, der Spiegel tut nicht. Was so? It's not doing what it should. Hat ein kleines Schlüsselloch. Vielleicht ist das nur Decoration. It has a little keyhole. Maybe it's only decoration. Bah, das ist das Monster und so viel Blut. Dann bin ich wohl nicht die Einzige, die ihn sehen kann. So this is a monster she's been seeing that's been threatening her when she tries to leave the asylum. And she's like, oh, I guess I'm not the only one who can see it. Hält da einen Kopf? Ich muss vorsichtig sein. It's holding a head. I have to be careful. Überall weiße Kerzen. White candles all over. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. That looks like a really old picture. Eine Mami, die zwei Babys hält. Ich frage mich. So we have twins all over here. Eine Pinzette, Dinge aufzuheben, die ich sonst nicht aufheben kann. Tweezers to pick up things that I can't pick up myself. Das Parfüm riecht wie Teenager. The perfume smells like teenager. Schön, sehr mädchenhaft. Ich glaube, ich werde sehr mädchenhaft, wenn ich groß bin. It's very feminine. I believe I'll be very feminine when I get older. I'm not allowed to look at the jewelry. Diese Spielzeuge sind so hässlich. These are ugly toys. Ich hoffe, das haben sie nicht gehört. I hope they didn't hear me say that. Ich will nicht, dass sie mich fangen und töten. I hope they don't catch me and kill me. Hallo, Papa. Wer hat dich denn gefangen? Who caught you? Ich hoffe, mir passiert so etwas nie.
Ich glaube, wenn ich clever genug bin, wird das auch nicht passieren. I hope that never happens to me. If I'm clever enough, it probably won't. Ich werde mich hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause bin. Tante Grace hat das Bett bestimmt frisch bezogen. Ich liebe es, meinen müden Kopf auf ein sauberes Kissen zu legen. She's like, I'm sure when I get home, Aunt Grace will have made the bed for me. I like to lie down on fresh sheets. Ich frage mich, was das soll mit den Puppenkopfen und den Rosen? Ich glaube, eines Tages finde ich es heraus. Puppen sind wie leere Menschen. Dolls are like empty people. She's like, what's with the roses and the doll heads? That's a fair question. Ah, überall Wasser. Ich fühle mich so hilflos. Und weil ich nicht schwimmen kann, muss ich navigieren oder so. Mein Kätzchen hat auch richtig Angst vor Wasser. So there's everything out there's water. She's like, shit, I can't swim. And my cat is afraid of water too. So now, let's see. I expect I'll fall. Yep. So I need like something there to. I don't think really I have anything in my inventory I could use as a. Nope, not yet. Und es ist sehr dunkel. Dunkel. Ich fasse nichts an, bevor ich sehen kann, was es ist. She won't look at it. Mr. Midnight, wo bist du? Ich kann kaum etwas sehen. Fine. Benutzen. No. Like, use it. Oh, I guess there's a light right here. Oh, schauen wir mal die Schwestern. Sie haben die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. So they're wearing a straight jacket. Aber wenn es Schwestern sind, warum sind sie so alt? But they're old in that one. Ein Skorpion. Skorpione machen mich nervös. Scorpions make me nervous. Sie haben immer ihren Hintern hoch oben, um dich zu stecken. Stingy with their bloods. Vielleicht ist es ein Sternzeichen. Ich bin Schütze. Maybe it's astrological sign. Mr. Midnight, bist du hier, Kätzchen? Meow. I'm here for you. Mr. Midnight, keine Angst, ich bin hier. Fran, bist du es wirklich? Oh Mann, Englisch. Lass mich dich ansehen. Ich bin es, komm näher bitte. Lass mich dich ansehen. Please let me see you. Oh, it is him. Oh Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. I dreamed about you. Und hier bist du, danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Thank you for not giving up. I love you. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch, Mr. Midnight, und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, lieber Fran, wie hast du diesen Ort gefunden? How did you find this place? Als diese Leute dich in den Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. I tried to follow them when they went to the woods, aber habe ich mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. But I got lost. My senses were too weak to find you. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu erholen, aber I tried to catch something to eat, but etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. But someone caught me and stuck me in this cage. Ich wünschte, nichts wäre passiert. Ich wünsche, nichts von alledem wäre geschehen, Kätzchen. Ich mache den Käfig auf. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. I wish nothing had happened, Kitty. I'll open the cage. Fran, I'm very tired. I wish all of this had been a bad dream. Ich bin auch müde, aber zumindest können wir uns nun umeinander kümmern. Fran, kann ich dich etwas fragen? Can I ask you something, Fran? Klar, Mr. Midnight, was ist los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Did you feel me in your dreams? Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich solle die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir besprochen. Yes, I saw you in my dreams. You told me to take the medicine and find you. What medicine? I didn't really speak with you. Ich glaube, jemand hilft uns, zusammenzufinden. I think someone's helping us to find each other. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte ich die Präsenz von etwas anderem. Every time when I dreamed of you, I felt the presence of someone else. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. I would say it wasn't human, but it was very
friendly and nice. Und was auch immer es ist gut und es führte uns zusammen. Fran, hast du das gehört? Hast du? Fran, did you hear that? Oh, ich schau mal, ich versuche den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Oh, look, I'll try to find the key and free you. I love you. Los, Fran, bitte hol mich aus diesem Käfig. Finde den Schlüssel. Ich möchte dich wirklich umarmen, meine liebe Fran. Hoffentlich öffnest du bald diesen Käfig. I want to hug you. I hope you can open the cage soon. Fuchsen, oh nein, ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. I wish I could get you out, Fox. Was haben die für ein Problem? Armes, kleines Füchschen. Ich hoffe, eines Tages finde ich einen lebenden Fuchs zum Reden. I hope I find a living fox to talk to someday. She keeps finding dead foxes. Ui. Oh, hallo, kleine Babys. Wer hat euch zusammengenäht? Who sewed you together, little babies? Sieht so aus, als ob es weh tut. Nicht weinen, ja? It looks like it hurts. Don't cry, okay? Ihr solltet lächeln und nett sein. Seid schon schlafen. It's time to sleep. Diese Schuhe sind mir zu groß. They're too big for me. Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Legst du Eier oder klaust du sie von einem Hund? Are you waiting on Easter? Do you lay eggs or steal them from chickens? Und wie werden die Eier zu Schokoladeneier? How did they... Ich habe so viele Fragen. Ich wünschte, du könntest mir antworten. And how did the eggs become chocolate eggs? I know. Working on it. Nur ein Hut. Only a hat. Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. A pretty doll. I like her haircut. Warum sitzt du hier? Es gibt doch so viele Puppen zum Spielen. Aber ich werde mit keiner von ihnen spielen. Die sehen gruselig aus. I don't want to play with any of them. They're kind of creepy. Ich mag mein Kleid, aber die sind auch schön. That dress is very pretty. Ich glaube, die brauche ich nicht. But I don't need it. Ich hoffe, niemand steckt hinter der Maske. I hope there's no one behind the mask. Das ist ein großer Regenschirm. It's a big umbrella. Ein verstaubter Spiegel und ein paar andere Dinge. Ich stecke meine Hände nicht in die Kiste. Das sind bestimmt 1000 Spinnen drin. There are probably 1000 spiders in that box. I'm not sticking my hand in it. Herr Ratte, es ist Zeit aufzustehen. Get up, Mr. Rat. Vor einer Weile habe ich eine andere Ratte kennengelernt. I met another rat a while ago. Herr Ratte, sind Sie müde? Hallo? Dead Rat. Einige Platten. Ich glaube, ich bin nicht in Stimmung für fröhliche Musik, so the records. Die Spielzeuge auf dem Dachboden sind immer so traurig. Sad toys. Sehr verständlich. Ich möchte nicht auf dem Dachboden versauern. The toys on the floor are very sad. I wouldn't also... I can get it. I understand I wouldn't want to rot on the floor either. Ganz viel Kleinkram. Ist das der Kopf eines Engels? Ist das ein Angel's Head? Auf einem Dachboden findet man immer merkwürdige Dinge. Find strange things in the attic. Do I have anything the babies might want? Seltsamer Sang. Ich frage mich, welche Blume daraus wachsen wird. I can't think of anything to do with babies yet. So let's go downstairs and see what the noise was. Ah! Okay. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Oh, you startled me. I didn't think there was anyone here. Du bist du ja. Wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? We're waiting for you. Where's your head? Mein Kopf? Mein Kopf ist genau da, wo er hingehört. Du, der Schatz aus der anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? My head? My head's where it belongs. You treasure from the other world. Who'll believe us? Who would believe it? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Woran redet ihr? I'm confused. What? Fran Bo. So heißt du, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch. Sehr brutal, richtig? So says your name's Fran Bo, and your mother and father died tragically, very brutally, right? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat, richtig? And now you want to know who killed them, right?
Langsam, woher wisst ihr das alles? How do you know all this? Wir wissen es einfach. Wir sind Teil dieser Welt. We have to know it. We're part of this world. Aber sei nicht traurig. Jedem passieren schlimme Dinge. Ständig. But don't be sad. Horrible things happen to everyone. Ich fühle mich verloren. Ich wünschte, mir wäre nichts Schlimmes passiert. Ich fühle mich so verloren. Verschwende deine Wünsche nicht. Suche nach Lösungen, Antworten. I wish nothing bad had happened to me. I feel so lost. Don't waste your wishes. Search for solutions and answers. Ja, aber der Schmerz ist so groß. Ich sehe keine Lösungen. Trink etwas Tee und isst etwas Kuchen. Dann wirst du dich gleich besser. But the heart is so big. I don't see a solution. Drink some tea and eat some cake. Then you'll feel better. Danke, aber ich muss wirklich wissen, wer hat euch diese Dinge über mich erzählt? Hast du Angst, kleine Frau? Who told you these things about me? Are you afraid, little Fran? Natürlich nicht. Ich bin nur neugierig, das ist alles. Aber vor allem bin ich verwirrt. Du hast noch nicht nach deiner Katze gefragt, Mr. Midnight. Of course not. I'm curious, that's all. And confused. You haven't asked about your cat yet, Mr. Midnight. Das ist sehr selten für ein Mädchen, das seine Katze mehr als alles andere liebt. That's very strange for a girl who loves her cat more than anything else. Und danach bist du ganz ruhig, als du ihn in einem Käfig findest, hungrig und verängstigt. And yet you're completely calm when you find him in a cage, hungry and afraid. Sollten wir nicht verfolgt vor dir erzittern? Shouldn't we be afraid, shaking in fear of you? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und darum bin ich hier. Ich wollte nicht unhöflich sein. Du willst ihn zurück. I love him and I'm here for him. I didn't want to be impolite. You want him back? Ja, bitte. Ich möchte ihn wirklich zurück. Er ist mein bester Freund. Bevor wir ihn befreien, erzähl uns, wie du hierher gekommen bist. Yeah, I really want him back. He's my best friend. Okay, before we let him go, tell us where you come from. Tell us how you got here. Eine lange Geschichte. Ich floh von meinem Ort. Long story. I ran away from a place. Ein hässlicher Ort. Sie öffnen die Köpfe von Kindern, zu sehen, was nicht stimmt. A terrible place. They open the heads of children to see what isn't right. Phil hat mir ein Geheimnis verraten, und ich war clever genug, was zu finden. Phil told me a secret, and I was clever enough to figure it out. Und dann kam ich in den Wald und traf eine riesige Ameise. Then I came into the woods and met a giant ant, und ich tötete einen Käfer, und das war schlimm. And I killed a bug, and it was awful. Und dann traf ich eine Ratte, die ihre Haare gemacht haben wollte. And then I met a rat that wanted its hair done. Und dann machte ich einen Tor, und diese Tor führte hierher. And then I made a door, and it led here. Aber als ich durch die Tür ging, geschah etwas. Ich erinnere mich an nichts. Ich habe eine echte Kiefer-Zapfen-Family gesehen. And as the door went, something happened as I came through the door, but I don't know what. Oh, and I saw a real pinecone family. Das war bevor ich hierher kam. Sie leben in Mr. Antonio's house. Sie mögen Beeren. That was before I came here. They lived in Mr. Antonio's house. They liked berries. Und ich sah fliegende Insekten, die in den Bäumen festhingen, weil sie langes Haar haben. Oh, I saw flying insects that were stuck in a tree because they had long hair. Das war auch im Wald, und jetzt bin ich hier. Ich suche Mr. Midnight. And then I was here. I was looking for Mr. Midnight. Das war ja in einem Bett teuer. Wie alt bist du, Fran? That was an adventure. How old are you, Fran? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich bin 10. I'm not certain. I'm 10. Wir sind 16. Viel älter als du. Also musst du uns gehorchen. We're 16, so we're older than you, so you have to listen to us. Ich will euch nicht gehorchen. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Du hast noch nicht nach unseren Namen gefragt. Wie unhöflich. I won't listen to you. You can tell me what I need to do. You haven't asked for our names yet. It's very impolite. Und du solltest nicht ohne Erlaubnis in einem Haus herumlaufen. And you shouldn't run around in the house without permission. Bist du dumm? Ein dummes, kleines Mädchen ohne Family? Are you stupid? A stupid little kid without a family? Ich bin nicht dumm, und ich habe eine Family. Ich habe Tante Grace und meine Katze, meinst du? Denn wenn du es tut, bekommst du Ärger. I'm not stupid. I have a family. I have Aunt Grace and my cat. Are you crying? Because if you do, you get in trouble. Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, würden du und deine Katze sterben. If you don't do exactly what we say, you and your cat will die. Verstehst du das?
Nein, ihr macht mir keine Angst. Befreit meine Katzen. Du Idiot, du wolltest es so. You don't scare me. Let my cat go. You idiot, you wanted this. You asked for this. Wenn du nicht tust, was wir verlangen, werden deiner Katze schlimme Dinge passieren. Bad things will happen to your cat if you don't what we want you to. Wir werden dir zwingen, ihn zu töten mit deinen eigenen Händen. We'll force you to kill him with your own hands. Ihr seid böse und vergiftet, aber ich tue, was ich sagt. Gut, jetzt hör zu. You're awful, but I'll do what you need, what you say. Okay, listen to us. Du musst einen kleinen Zaubertrick mit uns sagen. Magst du Zauberei? You have to do a little magic trick with us. Do you like magic? Ah, ja, Annie hat auch gezaubert, aber sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich geht. Wie auch immer, diese Zauberei ist sehr stark. Sie ist entsetzlich und gefährlich. This magic is very strong. It's dangerous. Hier ist das Rezept. Sei vorsichtig und genau, sonst können schreckliche Dinge passieren. Here's the recipe. Be very careful, otherwise terrible things can happen. Den alten verlorenen Jungen. What? Give it back. Warum könnt ihr es nicht selbst tun? Why can't you do it yourself? Wir können es nicht tun. Es würde uns töten. Weißt du, wir waren nicht immer so. If we did it ourselves, it would kill us. We were always like this. Wir waren zwei verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern. We were once two different people in different bodies. Ihr meint, ihr würdet nicht so geboren? You weren't born like that? Eines Nachts vor langer Zeit erschien etwas vor unseren Augen. You weren't born like that? Yet one night long ago something appeared before our eyes. Wir hielten es für einen Engel, aber es war keiner. We thought it was an angel, but it wasn't. Entschied, dass wir auf ewig zusammen sein müssten. Decided we must be together forever. Verflucht uns, so zu sein. Wir haben nie verstanden, warum. It cursed us to be like this. We don't know why. Wir haben einen Spruch, ihn zurückzuholen. We have a rhyme, a password, something to bring him back. Aber das tun wir später, wenn wir nichts mehr zusammen sind. But we'll bring him back when we're no longer together. And wir zeigen ihm, dass machtlos ist, and wird es bereuen. And we'll show him that he's powerless, and he'll be afraid of us. Das klingt sehr gruselig, aber ich denke, ich muss es tun, für mein Kätzchen. Wir werden einige Dinge sammeln, die du für das Ritual brauchst. We'll get you some things you need for the ritual. Und weil du ein blödes Mädchen warst, and because you're a stupid girl, wirst du nicht mal mit deiner Katze sprechen können. You can't talk with your cat anymore. Du wirst warten müssen, bis wir zurück sind. You have to wait until you're back. We're back. Oh, bitte, lass mich mit ihm reden. Lass mich ihn füttern. Nein, das kannst du nicht. Let me talk with him. Let me feed him. Nope. Und Fran, siehst du diesen Schlüssel? Do you see this key? Kannst du dir vorstellen, was man damit öffnet? Can you imagine what it opens? Kannst du? Du dummes Mädchen. Ha ha ha. Can you? You stupid girl. Okay, let's see what our recipe is. Den alten verlorenen Jungen beschworen. Old lost boys. Verloren in der Langheit, verloren in Tränen. Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand des einen Engels, der dir Leid zufügen will. Lost in darkness, lost in tears. Your bodies will change into lies through the hand of an angel who wants to hurt you. Man braucht das Herz eines Frosches, the heart of a frog, den Kopf einer jungen Jungfrau, the head of a young virgin, Haar und Blut einer schwarzen Katzen, hair and blood from a black cat, ein Pentagramm aus Asche, pentagram of ash, die verkohlte Leiche eines Fuchses, the burned corpse of a fox. All these must zusammen in einem Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. You have to put them in a pot with a lot of water and boil them. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholt man folgende Worte. Then you drink it and you say these words. Manam bukas neo manai. Bonte ibure esh ibure mon. Kax buka ibure firan. Which is not German, it's just something. Oh, was soll ich nur tun? Ich weigere mich, das zu tun. Das kann nicht gut sein. Vielleicht kann ich etwas anderes tun. She's not looking forward to it. Okay, let's see. What do we got? Well, we know we need water. Let's see if I can do that. Ah! Okay.
Schon wieder, aber ich habe meine Pille gar nicht genommen. Him again, but he hasn't taken my pills. Naja, hat das Fenster aufgemacht. Danke, aber wer ist da? He may open the window, but who is he? Oh, well, hello, Frog. You're on the list. Ein rustiges altes Fahrrad, mitten auf einer Insel. Ich glaube, damit komme ich nicht weit. I couldn't get very far with this on an island. Der Haus herum ist nichts als Wasser. Hey, Frotsch. Yeah, board. Eine lange, holzene Planke. Ich könnte damit was anfangen. I know what I'm going to do with that. Ein großer Stein. Ich lasse ihn hier. It's just a big rock. Mondlicht auf dem Wasser. Du bist so wunderschön und ruhig. Moonlight on the water. It's so pretty and, peaceful. Ich habe eben das Gefühl, dass der Mond mir folgt. I always have this feeling the moon follows me. Ob das Mondlicht genauso wirkt wie das Sonnenlicht? Does moonlight work like sunlight? It doesn't. Hey, du! Ja, wer spricht da? Who is that? Ich bin eine Kröte. Ich muss dir etwas sagen. I'm a toad. I have to tell you something. Ja, was gibt's? Du schwebst in großer Gefahr. Vertraue den Mädchen nicht. You're in great danger. Don't trust the girls. Warum sagst du das? Schau, Mädchen, ich bin eine Kröte und ich weiß, ich kann hier fortschwimmen. I'm a frog and I know I'm a toad and I know I can swim away. Aber sie lassen mich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, wegzukommen, komme ich wie vom Zauberhand zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. He tries to swim away, but they don't let him go. Every time he does, he finds himself right back here. Ein Kröten- und Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht um uns zu lieben. Nur um uns zu benutzen. Vertraue ihnen nicht. It's a magnet for cats and toads, but they love us, but they don't love us because they love us. They love us because they want to use us. Don't trust them. Ich werde ihnen nicht vertrauen, versprochen. I promise I won't trust them. Sie haben dir ein Rezept für irgendetwas Magisches gegeben, stimmt's? They gave you a receipt for something magic, right? How do you know? Woher weißt du das? Hast du das tote Mädchen in einem der Zimmer gesehen? Did you see the dead girl in one of their rooms? Nun, das könntest du sein, wenn du es herstellst. That could be you if you carry out the recipe. Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. She tried it, but she did it wrong. Oh mein Gott, ich denke mir was anderes aus. I'll try to do something else. Ich bin keine kluge Kröte, aber wenn ich du wäre, wäre ich kreativ. I'm not a very smart toad, but if I was you, I'd be creative. Creative. Ich gebe mein Bestes. Mädchen, bitte rettet uns alle. Ich will wirklich hier weg. Please, girl, save all of us. I really want to get away. Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ein Brett vom Kopf. Ich weiß, dass du eine Gabe hast, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. I know that you can see things. I can't figure anything out. I have a mind blank. I know that you can see things that others can't see. Oh, it's giving me a hint. I know what I'm supposed to do. Wer hat dir das gesagt? Ich bin eine sprechende Kröte. Ist das normal? Ich denke nicht. I'm a talking toad. Isn't that normal? I don't think so. Aber du kannst mit mir sprechen. Das macht dich zu etwas Besonderem, logisch. But you can speak with me. That makes you special, logically. Daran habe ich nie gedacht, aber du hast recht. Bitte helfe mir. Hast du alles geschehen? Vielleicht übersiehst du einige Hinweise. Mal sehen, was ich finden kann. It's like, you probably overlooked something. And I'm like, probably. I know what I'm looking for, and I know what I'm supposed to do. I was like, okay. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Doubters need the truth on paper. Zweifler, ich glaube, einige glauben nur, was aufgeschrieben steht. Aber was bedeutet das? Wer hat das geschrieben? Ich habe Papier, ja, aber welche Wahrheit? Who wrote this? I have paper, but what truth? She's like, yeah, I believe that some people only believe what's written. Hello, dead girl! Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief vor. My sister will catch me, but I'm running away. Ich habe Angst. Hilfst du mir? I'm afraid. Will you help me? Ich habe ein Monster im Kopf. I have a monster in my head. I have a broom if you want to try.
flying away. Negative. Okay. I know what I need to do, though. At least for part of this. Here we are on Dead Baby Land. Somebody's been chucking babies down a well, as one does. Here's where I use my board. Boot. There we are. Nehmen wir dieses Stück Holz. La 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 la. Das kann ich nicht abnehmen. Es ist zu schwer. It's too heavy. Ich will diese Flasche wirklich haben. Was soll ich tun? It's too heavy to lift. Well, cut it down. Ich habe das selbst geschnitten. Wunderbar. Wonderful. Woohoo. Interesting that I'm not thinking of climbing out of the well. Oh, okay. Well, for fuck's sake. Well, that killed it. Okay. Ach, das hat gebrannt. Warum? Da ist doch kein Feuer. It's burning. It burns my hands, but there's no fire. Ich kann die Flasche nicht anfassen. Das brennt. I can't touch it. It burns. Vielleicht ist sie verhext, dass niemand sie anfasst. Maybe it's cursed. That frog had a bad day of it. Don't eat enchanted bottles. Generally a rule. Let's try the tweezers. That worked. Oh, ich habe das Papier. Das ist so aufregend. I have the paper. That's so exciting. Die wahre Seele erkennen. To recognize the true soul. Die Welt versteckt die Wahrheit vor dir. The world hides the truth from you. Kämpf dich mit deiner Seele durch das Leben und du wirst den Sinn dieser Tat verstehen. Fight with your soul through life and you will understand the sense of this. Wenn du diese Essenz korrumpierst, wird deine Seele versteckt werden, du wirst nie das Geschick der Wahrheit erblicken. If you do this, your soul will be hidden and you will never see the face of truth. Eine unreine Seele zu zerstören, an unclean soul to destroy oder die Gefangenen zu befreien, braucht man or to free prisoners. You need das Blut dessen, der das Ritual durchführt, the blood of who's carrying out the ritual. 5 schwarze Kerzen, 5 candles. I have that crossed out. Asche, ein Pentagramm zu formen. Ash to form a pentagram. Eine blau blühende Mondlickrose, a blue blooming moonlight rose. I have a seed. Salt and pepper. Haar der Person, die verzaubert werden soll. Hair from the person who's going to be enchanted. Man zeichnet ein Pentagramm mit der Asche innerhalb des schwarzen und weißen Rechtecks. You make a pentagram sign in the middle of white and black checks. Eine brennende Kerze steht aus jeder Ecke des Pentagramms. Man fülle eine Kessel mit Wasser und füge die anderen Elemente hinzu, aufkochen. Über die Person gießen, die man verzaubern möchte, und folgende Worte wiederholen, während man das Pentagramm herumgeht. So you have to say that while you dump the ingredients that you've boiled together over the person when they stand in the pentagram, which has the candles around it. And the candles are standing for each of the elements, because I know about tarot, and tarot cards, so I know about the elemental signs, and these are the signs for the elements around the pentagram. So I need a rose, blood, and hair. Oh, mehr Zauberei, das Böse zu zerstören. Ich sollte stattdessen lieber das machen. Aber wie bekomme ich Haare von den Mädchen? I must sie austricksen. Aber wie? I have to trick them to get the hair somehow. Okay, so I think we've done enough with the Dead Baby Land. Okay, I think we can put together, let's see if I can put together the ritual. Dinge ausprobieren ist gut, aber in diesem Fall hilft es mir nicht weiter. Maybe the ash first. There we go. Wow, das hat super geklappt. Sehr gut gemacht, Fran. So now I have a pentagram made out of ash. Okay, packen wir an. Ich werde mein Kätzchen wiederfinden. Gotta start, I'll get my cat together. Benutzen. Eine Kerze stelle ich hier hin, die anderen da drüben. So I have candles set up. They're all
Schönes Feuer, die Kerzen brennen. So now we have the... Those are set up. I have to get some blood. Ah, well, she stabbed herself a lot harder than she needed to, kid. Aua, das tut weh, aber jetzt habe ich mein Blut. Just kind of hanging out. It's strange. Can't. Mein süßes rotes Blut. So I have to commandeer the blood. Okay. To get the water in here. Right. Wasser kocht für 17 gucken, so it's ready to boil. Oh, ich habe vergessen, das Feuer anzumachen. Okay, so I have to do this first. Ziemlich windig hier. Das Streichholz geht immer aus. To close that. Streichholz onto the magic cabinet. She's gonna start. You need to use the matches, lady. Feuer! There we are. Put this on the water. And here mein Blut. Das schmeckt gut. Tralala. Here's my blood. It tastes good. Yeah. Tralala. Okay. What else do I need to put in there? Das Blut. 5 black candles. Ash. A blaublühende Mühlenrose. Salt and pepper. How die Person verzaubert werden wollen. So I need their hair. And a rose. Let's see. Do they have a brush or anything up here? Let's see. Nothing that looks... Oh, I need to put salt and pepper in the mix too. Turn that off. 'Cause I'm tidy. Salt and pepper and the imagery super. Let's see. What do I need the baking soda for? I don't think I need it for anything yet. Let's see if I can plant a seed. Oh, it worked. That was easy. I wouldn't think to plant it in water. Wow, das ist eine wirklich schöne blaue Rose. It's a really pretty blue rose. Eine magische blaue Rose. Sie wuchs auf dem Wasser. Here we go. Stick that in the water. I'd be sad to do that because it's pretty, and I would be like, shit, I'm only gonna see one of these once or twice. Max scoop blaue Rose up in den Topf. Do a good job, Rose. Now you're in the pot. I think I've just about done everything. I didn't do that. Harde Person verzaubert werden soll. I need their hair. I need them to come back. Okay, packen wir's an. Ich werde meine Katzen wiederfinden. Mal sehen, was muss ich noch tun? Hair. I need hair. How am I gonna get hair? It's not in the other world. Maybe if
if I use the broom in their room? Babies? Ach, dieses Mädchen, sie haben den Dachboden verschlossen. Aber wie? Bis sie wieder da sind, kann ich mir nicht mit Midnight sprechen. I can't speak with midnight till I get there. They've locked this how? Maybe I can talk with the girl? Oh! Yes, I can talk with the girl. That's her ghost is out there, one of her ghosts. Alright, dead girl, let's have a chat. That's what I got to say. Chatting with a dead girl. Let's see. Doubters need the truth on paper. Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Das kann ich nicht tun. What can I do with her? I need hair. Angst hilfst du mir? Can't really do anything with the bike. Got a large rock. What am I overlooking? This is all good. There's no hair there. It's wood. Let's see. Seems like I should be able to do something with the bedroom. Am I missing something here? Got the bed. I mean, the pillow seems like I should be able to do something with the pillow.
brush anywhere? Maybe I need to burn the original? It's in... Good recipe, the bad recipe, a crayon, baking soda, knife. Can I call them back? Wonder... I have to cheat here. I might cheat here because I don't like to just stare at things for too long. Let's see. Yeah. Use matches in the stove to light it, then put the pot on the stove. Add your blood, salt and pepper, hair, and the blue rose. Oh, okay. Is it a typewriter? It says there's a typewriter somewhere that I'm missing. Which would be why I haven't been able to go forward with stuff. Okay, typewriter. Where? Oh, there's a whole room over here that I've missed. Go me. Oh shit, son. I missed all that? No kidding. That would help, wouldn't it? I don't know how I missed that. Oh well, I guess I was just didn't seem like I should go further. Viele kleine Gemälde. Das ist eine Katze. A lot of pictures and a cat. When I groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. When I get bigger, I'll have a lot of pictures of cats on the wall. I would do that too. Andere Dinge auch, aber ich bin nicht groß. Also other things, but I'm not big yet. Brennende Kerzen. Burning candles. Oh my God, der Geruch. Oh my God, the smell. Armes Mädchen, wer hat ihr das angetan und warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen mich beschützen. I have to be careful for myself and my cat.
Yes, the blueberry tree volume 2. Yes. Oh ha ha ha. Antonia the Greatest, Luciano Moran, Queen of Meat. So now we know who those instruments belong to. They belong to the ant. He used to play with that person he had a poster of. Luciano Moran, the Queen of Meat. That's funny. So those instruments are from his band with the person from the past. Hey, warte mal, ist das die große Ameise aus dem Wald? Könnte es sein, nur etwas jünger. It could be, but younger. Ernst, ich glaube, den Namen habe ich schon mal gesehen. Yep, I've seen that before. That's pretty cute. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob funktioniert. Does it work? Mal sehen. Oh, funktioniert. It works. Ich sollte lieber leise sein. I should be quiet, though. Eulen and Katzen ähneln sich ein bisschen. Cats and owls are a little similar. Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. Both are curious, both kill mice. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. And both are good companions of witches. Das sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. So viele, dass mir ganz schwindelig wird. It makes me dizzy to see how many things there are. Ich lasse das hier. I'll leave that here. Oh, eine Schreibmaschine und sie funktioniert. Ich glaube, ich könnte etwas schreiben, aber ich brauche Papier. I have paper. Und ein guter Autor muss erst wissen, was schreibt. And you have to know what you want. A good author knows what they want to write first. Die Stufen enden an einer Wand. The steps in with a wall. Vielleicht war das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Maybe this is my door and now it's shut. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. I have to find another way out. Okay. Okay. So I can't talk to the dead girl here. Ich konnte auf dem Rezept schreiben, aber ich brauche es so, wie es ist. This one needs. Typity, typity. Man braucht Haar von deinem Kopf. Okay, that works. Stay up here. I need to get back. Oh. Ah! Okay, so they're back. Fran, hier sind die Dinge, die du brauchst. Hast du das Ritual gelesen? Here are the things you need. Have you read the ritual? Ja, aber ich brauche mehr Zeit. Ich erinnere mich nicht an alle Wörter. But I need more time. I don't remember all the words. Nun, lern schneller. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Let us know when you're done. Mist, ich glaube, du brauchst Hilfe, diese Tasche loszuwerden. Ich kann das tun. I think you need help to open this bag. I can do it. Aber vielleicht brauche ich sie noch. But maybe I don't need it. Nein, tust du nicht. Vertrau mir. Wenn wir hier weg wollen, muss diese Tasche verschwinden. No, trust me. Maybe I still need it. No, trust me. If you want to get away from here, you need this bag to just disappear. I'm assuming that's the head of a virgin. Ich nehme sie. Du hast mich nicht gesehen. Tschüss. There we go. The head of the virgin has been gone and taken. Hast du schon eine Lösung gefunden? Tschüss. Thank you for just doing something with that virgin's head. Wir warten auf dich, Fran. We're waiting for you, Fran. Hört mal zu, es fehlt etwas. Ihr könnt eure Haare nicht in der Tasche finden. I couldn't find your hair in the bag. Haar, sagst du? Man braucht kein Haar. Das wissen wir. You don't need any hair. We need that. Das musst du vergessen haben. Ihr habt gesagt, ich müsse dem Rezept strikt folgen. Das stimmt. Wir konnten das nur übersehen. Na gut. Na gut. You must have forgotten. You told me to follow the recipe strictly. Oh, you're right. We must have overlooked it. Here we go. Hier, jetzt bereite dich vor. Here's some hair. Woot. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. I'll let you when I know when you're finished. Okay, so I should be done.
Can't believe I missed a whole screen. That's so funny of me. Oh well. My life. Jetzt das Haar. Gut. Ah! It's shrieking. Consultant and Agent sagen, dass der Schrank fertig ist. Okay, seems to be done. I have to walk across this room, which I think is funny. Why? Alles fertig. Gehen wir in die Küche. Everything's ready. Gut, fangen wir an. Good, let's start. Bitte setzt euch und schließt die Augen. Sit down and shut your eyes. Close your eyes. Now I have to grease this over them. Plush. Und jetzt sage ich die Worte. Now I'll say the words. Bontet ihre kran ore begma o ibure nam ibure bonte ihre kran. Begma hofma mondima golfmia ibure ek itus ernemi bomeg. Iburum isne. Oh, warte mal, das ist nicht der richtige Spruch. Du hast uns reingelegt. That's not the right words. You've tricked us. Uh-oh. Ooh. Ooh, I killed them. With black goo. Was habe ich getan? Oh mein Gott, das ist nicht richtig. What did I do? This isn't right. Der Schlüssel. Jetzt kann ich mein Kätzchen befreien. The key is now I can free my cat. Aber jetzt muss ich mein Kätzchen zurückholen. Ich hatte nie gedacht, dass sie das umbringt. Tut mir leid, Mädchen. I never thought that would kill them. I'm sorry, maiden. Sorry, girls. Hast du schon eine Lösung gefunden? Apparently that doesn't count yet. To get my cat out now. Well, there we go. I exercised a pair of strange Siamese twins. I assume they were bad because that spell was made so you can only get to them if they're bad. Oh, it unlocked. Magically. Hallo Katzen. Ich habe für dich etwas. And of course, I guess, yeah, I mean, they're sewing babies together. That can't be right. Was ist los, Fran? Öffne den Käfig. Ich kann nicht. Der Schlüssel passt nicht. Hast du noch ein Schlüsselloch gesehen? Ja, ich habe eins gesehen. Mal sehen, ob der passt. Ich warte hier. Beeil dich. I did actually see something that would work with the key, so here we go. She can reach that high, huh? Der Schlüssel was für das Schlüsselloch. And was ist das? Ein Puzzle? Oh, there's a puzzle up there. Darn. Okay. Ein mechanisches Ding. Dreht sich. Konnte ein Motor sein. So we've got a motor. Those don't work. Ich glaube, ich muss das öffnen. Aber wie? Okay. Huch, dann kann ich nicht bewegen. Can't move that one. Das muss ein Teil der Maschine sein. Ich kann es nicht bewegen. Oh. It's a slider puzzle. Fuck. Alright. Slider puzzles are the devil. Why would you want them to exist? Das geht? Fuck. I say eloquently.
This one down there? Nope. This kind of thing is so boring. I hate slider puzzles. And like, and here I am, Slidey McSliderton, sliding away. Also, I don't know where I'm supposed to start the sliders from, you know? I mean, this seems like it would work, but I don't know. That one's not gonna work, it has to be another one. This is so boring! You don't want to watch this. Oh! Okay, that one's supposed to be there. Those are supposed to, that's fine, alright, so, well, we're getting there. There we go. Done. And I have 2 masks. Screaming and crying. Alright. And they're shrieking and they're breaking the mirror. Oh, God. Oh, we got some bones. Interesting. Alright. Das Schwesterversprechen. Wir klaren mir Buchholmet. Wir sprechen hiermit für das unfair Schicksal, das Itward uns angedient ließ. So Itward is, we've seen that word before on the door of, on the wall of one of the asylum places. Das Itward uns angedient ließ, Rache zu nehmen. Unter Blut und Tränen versprechen wir, dass wir ihn töten und unsere Körper wieder erlangen werden. Wir werden das nicht länger hinnehmen. Obwohl wir Schwestern sind, hassen wir uns und werden uns immer hassen. Nichts wird das jemals ändern. Aber jetzt, da unsere Körper aneinander gebunden sind, können wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Die Stärkste wird ewig leben und die Schwächste wird sterben. The Sister Promise. We, Clara and Mia Buholmet, promise here for the unjust destiny that Edward has put upon us, to take revenge. With under an oath of blood and tears, we promise this that we'll kill him and separate our bodies again. We won't stand for this any longer. Though we are sisters, we hate each other and would always hate each other. Nothing will change this. But now that our bodies are attached to each other, we can't fulfill our mission. The strongest will live, and the weakest will die. Okay, so it sounds like there were 2 sisters who hated one another so much that they were trying to kill one another, and this doctor, for some reason, decided the best way to fix that was to make them physically dependent on each other by putting them in one body. Still, they hated one another and wanted the strongest to live and the weakest to die. Das ist eine blaue Schleife. Ich mag sie sehr. It's a blue ribbon. Schauen wir mal. Wer ist Itford? Hey, diese Mädchen sind sehr seltsam. Ich frage mich, für wen sie sich so gehasst haben. Says the girls are very strange. I wonder why they hated each other so much. Oh Mann, das muss der Schlüssel für den Käfig sein. Englisch.
Duotin? Meine Pillen heißen auch Duotins. This is the same pill she's been taking. Aber hier gibt es gelbe. These are yellow though. Ich frage mich, was der Unterschied ist. Oh, die Schwestern haben eine große Narbe in der Mitte. They have a big scar in the middle. Das ist gruselig. Vielleicht sind sie am Ende doch zwei Personen. That's terrible. Perhaps they really are two people at the end. Das Bett und der Boden kommen mir so bekannt vor. Seems so familiar. Perlen, ich glaube auf meine kaputte Kette. Pearls from a broken necklace. Mutter muss sterben. Ih! Vielleicht war die Mami gar keine gute Mami. Meine Mami war sehr gut. Sie hat mich oft ermarmt. Maybe the mother wasn't very good. It says mother must die. Frances, her mother hugged her a lot. She was a good mother. Glänzendes etwas. Sieht aus wie eine Kette. So we have two necklaces remains here. Oh, eine dreiköpfige Puppe. Muss eine wirklich alte sein. Es ist ziemlich schmutzig. Bestimmt, weil sie viel mit ihr gespielt haben. It's very dirty and they must have played with it a lot. Meine sind auch ein bisschen schmutzig. Ich vermisse meine Puppenhaus. My dolls are also a bit dirty. I miss my puppet. I miss my dollhouse. Eine Rosenschleife. Schöner Haarschmuck. So we have the blue and the red. The blue and the pink. So it sounds like they were trying to probably one against another, kind of rivals and trying to kill each other, and then this is the solution they came up with, which is, you know, awful. Oh, but their bodies are here, though. Was ist das? Zwei Skelette. Sie sind irgendwie klein, wie ich. They're small like us. Ich kann mir vorstellen, wer die zwei sind. Dann bin ich kein Mörder. I can imagine who they are, but I'm no murderer. So were they ghosts I was dealing with? The way to make people not fight is not to sew their bodies together. Just a saying. And then we have this baby. Oh, Hello, Dolly. Oh, eine Schlafpuppe. Würdest du mir etwas vorsingen? Ah, du willst nicht? Naja, schon okay. Ich kann selber singen. She says, a sleeping doll. Will you sing something for me? No? Okay. Then I won't. Alright, so that was the babies in there that had been sewn together were symbolic, I guess. Just to let you know what was going on with the twins. Ein Silberschlüssel. Es muss der Käfig öffnen. Los, Fran, bitte hol mich aus diesem Käfig. Finde den Schlüssel. I think I did. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Yay, Kitty! Es hat geklappt, mein liebes Kätzchen. Geklappt, komm schon. Lass mich dich umarmen. It worked. Let me hug you. Oh, it's so cute. It's cute. Katzen. Ja. Ja, das ist der süßest. Oh my. Heart explode. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich bin frei. Fran, meine liebste Freundin. Oh, it feels so good to be free. Thank you, my best friend. My beloved friend. Du bist frei, mein Liebling. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, gehen wir. Let's go home. Oh, it's so cute. I can't handle it. Wir müssen nach Hause, Kätzchen. Ich hoffe, der Heimweg ist nicht weit weg. Ich hoffe auch, Fran. Wir schaffen das zusammen. Ich helfe dir. Oh, it's so adorable. Mr. Manite, hast du Ideen, wie wir hier wegkommen können? Nein, tut mir leid. Vielleicht hat jemand anderes Ideen. You're so sweet. I want to kiss you. Kissy all over. You're so lovely. Look at you, you bastard. So cute. It's so adorable. It licks its butt. Oh, it's so cute. So cute. Oh, Jesus Christ. Oh, God. Oh, it's playing with the carpet. It's so cute, guys. It's so cute. Wanna play with the books? Yes, poke the dead body. That's a good idea. I think this is still closed. Die Stufen innen an einer Wand. So they still end on a wall.
go out the window. Let's see if the frog's got anything going on. Ah, it's so cute. They have such nice still emotions for it. Ah, still animations. Hallo, Froschi. Ich hab's geschafft, Herr Kroter. Die Mädchen sind weg. I did it. They're gone. Das ist perfekt. Jetzt kann ich diesen Ort verlassen und zu meiner Familie gehen. Now I can leave and go to my family. Das will ich auch machen. Ich habe endlich mein Kätzchen gefunden. I want to do that too. I finally found my cat. Ich möchte nur noch nach Hause bei Tante Grace sein. I just want to go home and be with Aunt Grace. Aber wie kommt ihr hier weg? Es gibt kein Boot. How do you get away? There's no boat. Ich kann nicht schwimmen und Mr. Midnight hat so große Angst vor Wasser. Ich würde euch gern helfen, aber ich bin zu klein. I can't swim and Mr. Midnight is afraid of water. I'd like to help you, but I'm too little, obwohl mein Körper recht formbar ist, although I'm in really good shape. Es wäre unmöglich, euch beide auf die andere Seite zu kriegen. I couldn't get you to the other side. Aber bedenke ich mal nach. Bitte geh noch nicht. I'll think about it. Don't go yet. Ich habe es geschafft. I have to listen to the whole conversation again. Why? I don't wanna. Okay. Alright, I have to get out somehow. What if I put baking soda on the frog? Nimm das, Krotter, es könnte helfen. Well, that'll work, okay. Ich bin kein Brötchen aus der Bäckerei. I'm not a bread from the bakery. Aber du bist so schleimig und weich wie Teig. But you're so slimy and white and soft, like dough. Du hast recht, das könnte klappen. Los geht's. Let's try it. Es hat geklappt, wirklich geklappt. Ich bin so groß und fühle mich toll. It really worked. I'm so big and feel great. Super, gehen wir. Komm, Mr. Midnight. Klar, Fran, ich habe nur ein Problem. Die russische Karte starrt mich an. Of course, Fran, I just have a problem. The giant frog is staring at me. Vor was wächst du? Will uns Doktor helfen. Okay, wenn irgendetwas versuchst, kraxte ich ihn. What do you mean? He only wants to help. Okay, if he tries anything, I'll scratch him. Das ist okay, aber versuch ihm nicht weh zu tun, während wir auf ihn sitzen. Okay, but don't try not to hurt him while we're on him. Das Wasser ist tief und wir wissen nicht, was für Kreaturen drin leben. The water's deep, we don't know what lives in it. Wenn wir ins Wasser fallen, könnten wir sterben, Katzchen? If we fall in the water, we might die. Oh, ich verspreche, ich werde die Kröte nicht kratzen. Gehen wir. Oh, I promise I won't scratch it. We'll go. Hey Mädchen, bevor wir gehen, ich habe noch etwas für dich. I have something for you. Ich sah dich auf dem Foto, also dachte ich, es sei deins. I saw you in the photo, so I thought it might be yours. Oh, we found our photo. Und das Buch war auch dabei. And I found a book too. Huh, the book's new. Oh, Krote, du hast mein Familienfoto gefunden. Vielen Dank. Ich dachte, ich hätte es für immer verloren, aber das Buch ist noch von mir, nicht von mir. I thought I lost my photo forever, but the book's not mine. Nun, nimm das Buch als ein Geschenk. Lesen ist immer gut. Es hat viele Bilder. Well, take it as a gift. Reading's always good. It has a lot of pictures. Well, danke, ich mag Bilder. Nun gehen wir jetzt. I like pictures. Ja, los geht's. Festhalten. Alright, let's go. Hold on. Oh my god, everything in this game is strangely adorable. Come on, Devil Frog. Let's cat away. Devil Frog. Oh, I have to play Frogger, do I? Well, I'll do that, then I'll quit. Do 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 do. Spruce. We're tot. Was not expecting Frogger. Bum ba da dum bum 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 ba da da dun da da dun. Where'd I go? Oh, that counts as death. Bum 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 ba ba bum 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 ba bum 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 ba. Like claymation. Reminds me. There used to be a whole video game that was in claymation. Did anybody else play that? You could play different animals. Sometimes you were just a ball of clay and then you could level up. No, get the lead. Oh, I got away. Bum 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 ba da dum bum bum ba da dum bum 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 ba bum ba dum bum
I did it. Bum, 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 bum. We made it. And the frog did not try to eat us. Yay. Da wären wir. Spring from mir ab. Jump off. Gehen wir, Kätzchen. Woo! Ah. Cat's bigger now. Nun, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Now it's time to go home. Ich hoffe, du findest deine Family bald, Herr Krotter. I hope you find your family fast, Mr. Frog. Danke. Du hoffentlich auch. Auf Wiedersehen. You too. I hope you do too. See you. Auf Wiedersehen und danke für die Überfahrt. And thank you for the ride. Fran, was sollen wir jetzt tun? What should we do now? Den Heimweg finden, Kätzchen. Siehst du den Himmel? Let's find our way home. Do you see the sky? Es dämmert und schon bald werden die gruseligen Dinge verschwinden. It's getting light and soon the terrible things will disappear. Ah, ich bin so hungrig und müde. Ich will jetzt nach Hause. I'm so hungry and tired. I want to go home. Ich auch, Kätzchen. Wir finden den Weg schon. Ich gebe mein Bestes, dir zu helfen, meine Liebe. Gehen wir. I'll do my best to help you, my friend. Alright, so that was fun. I have a cat now. That's awesome. Let's see what's in the book real quick. Ich suchte die Wahrheit, doch fand das Unerwartete. Ich fand, was meine Sinne mir nicht sagen könnten. Ich fand die Wahrheit, die still und unbekannt liegt. Leon Castillo, einer der 1000. I searched for the truth, but I found the unexpected. I found what my senses couldn't show me. I found the truth, the in the unknown lay in the unknown, the quiet in the unknown lay. Leon Castillo, one of the 1000. Viele Gesichter, das ist faszinierend. Weinen diese Gesichter etwas Blut? Do they cry blood? Leon Castillo, einer der 1000? Ich frage mich, was das heißt. 11. Juli 1908. Mein Name ist Leon. Ich bin 92 Jahre alt und lebe alleine in einem kleinen Haus weit ab der Stadt. Im Besorgen, dass mir Schmuck, Häuser oder Klamotten nie etwas bedeutet haben. Seit meiner Kindheit habe ich mit den Tieren, Pflanzen, Insekten gesprochen. Und obwohl ich nie eine Antwort bekam, gab ich niemals auf. Wenn du das liest, augst du vielleicht nach Antworten. Suchst du vielleicht nach Antworten. Vielleicht siehst du Dinge, die andere nicht sehen, oder du fühlst, was andere meiden. Du hörst die Stille und wirst eins mit allem. My name is Leon. I'm 92 years old and I live alone in a small house far from the city. I have to say that jewelry, houses and clothes never meant much to me. Since I was a child, I've talked to animals, plants, and insects, and they've never spoken back, but I've never given up. If you're reading this, maybe you're searching for answers. Maybe you see things that others can't see, or feel things that others can't or don't like. You hear the silence, and you want to be one with everything. Mr. Leon ist alt und er wirkt traurig. Mal sehen, was geschrieben hat. Vielleicht kannst du Dinge sehen, die andere nicht sehen. Oha, das klingt sehr nach mir. Interessant. 17. Dezember 1875. This is earlier. So 1908. This is 1875. Ich kann nicht aufhören, kann es nicht kontrollieren. Die schwarzen Schatten sind überall. Das Blut, die Nachrichten, die Schreie, der ganze Schmerz. Ich weiß nicht, warum mir das alles passiert. Kannst du sehen? I can't stop. I can't control it. The black shadows are everywhere. The blood, the news. The voices, maybe? The cries, the whole pain. I don't know why this has happened to me. Die schwarzen Schatten. Ich sehe sie auch. Sie sind überall. I see them also. They're everywhere. Schrei, weil es weh tut. Scream because it hurts. Der Stein der Weisen in meinem Kopf. The stone of wisdom in my head? 19 December 1875. So this is earlier. No, same year. 19th December. 18th December, 19th December. 2 days later. Ich hatte eine Vision. Ich atme immer noch die Angst. Ich befinde mich im Krieg mit meinem Verstand. Einer der Schatten kam herab vom Himmel. Ich dachte, er sei ein Engel. Sein Name ist Remor, der Prinz der Dunkelheit, aus der 5. Realität. Er sprach zu mir, spielte mit mir und zeigte mir all den Schrecken. Er sagte, ich sei der Schlüssel zu seiner Existenz. I had a vision. I'm still breathing hard or can't breathe for fear. I'm
I'm at war with my understanding. One of the shadows came from heaven. I thought it was an angel. Its name is Remor, the Prince of Darkness. From the fifth reality. He spoke to me, played with me, and showed me all kinds of horrible things. He said I was the key to his existence. This is a year later, 13th January, 1876. Ik kan mezelf sehen. Das andere Ich lügt mich dann, spricht von all dem Schmerz und Leiden meinen Leben. Das andere Ich will, dass ich mich umbringe. Lächelt, während buchstabiert, bring dich und ich habe es versucht, hypnotisiert von seinen Worten, aber es gibt immer etwas, das mich rettet. Es muss die Liebe zum Leben sein. Feiner, weil es weh tut. Gruselig. Das Monster macht auch andere Leute krank. So this monster makes other people crank. Sick, it's one she's seen. In meinem Kopf der Stein der Weißen. Armer Mr. Leon, aber die Zeichnungen gefallen mir. Das ist schön, es muss die Liebe zum Leben sein. Poor Mr. Leon, but I like the drawings. I can see myself. The other me lies to me, speaks to me about all the hurt and the pain in my life. The other me says that the other me wants to kill me. The other me wants me to kill myself. He laughs while he orders, kill yourself. And I tried it, hypnotized by his words. But there's always something that rescues me. It must be the love of life, Zine. It must be the love of life. 2 days later, ich traf einen Schatten. Sprach zum ersten Mal mit mir. I met a shadow. It talked to me for the first time. Camelas. Ihre Rasse heißt Camelas. Sie jagen Schwäche und Schmerz. They're called Camelas. They hunt weakness and pain. Ich fragte, ob sie menschliche Körper besitzen. Sagte, do they possess human bodies? And they said, wir werden aus Furcht und der unkontrollierbaren Krankheit des menschlichen Geistes geboren und leben davon. Für sie sind wir unsichtbar, aber unsere Existenz befällt jede einzelne Seele bis zum Ende. We're born from fear and the uncontrollable sickness of the human spirit. We live off of that. For humans, we're invisible, but our existence possesses every cell until the end. Danach begann es zu regnen und alles fortging. Als fortging, hinterließ eine schwarze Ausfuhr. Ich glaube, dass mein Wasser sie reinigen kann. Then it began to rain, and as they left behind a black oil smear. I believe that my water can clean them. Arg diese Kreaturen. Ich frage mich, warum die Leute sie nicht sehen. Why can't people see them? Sie existieren und machen Leute krank. They exist and make people crank. Sick. Vielleicht ist es darum zu erkennen, dass sie existieren, sie loswerden. Maybe if you could see them, you can get rid of them. Next day. Nachdem ich sah, wie die Camelas auf Wasser reagieren, dachte ich an ein Experiment. Letzte Nacht ist etwas Unglaubliches passiert. Es scheint, dass sich die Camelas in eine neue Kreatur verwandeln, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. So after I saw how the camelas reacted to water, I thought I'd do an experiment. Last night something unbelievable happened. It seemed like the camelas turn into a new creature when they touch water. Es schmerzte, die Metamorphose mit anzusehen. Nach den schrecklichen Schreien beruhigen sich die Camelas und beginnen am Boden zu weinen. Es scheint, als verschwende der Schmerz. Nach ein paar Minuten erhob sich ein helles, friedliches Licht direkt vor meinen Augen. It hurt to watch the metamorphosis. After the terrible cries, the camelas calmed down and began to cry, and began to sob. It seemed as though I think this pain gave away. After a few minutes, they got up as a bright, comforting light right before their eyes. Hey, sie schmelzen wie verrückte Hexen im Märchen. Friedliche Kreaturen. Wenn ich so aussehen würde wie sie, würde ich böse Menschen erschrecken. Said they melt like bad witches in the rain. She thinks this creature's cute, and if they look like them, she would scare bad people. Es fühlte sich an, als ob die Kreatur meine Gedanken lesen kann. Danke, dass du mich erweckt hast.
Ich habe gelitten. Ich muss dorthin, wo ich hingehöre. Ich thirste wortet. Alle Valokos müssen nach dem Erwachen dorthin. Wenn du das Licht sehen willst, kommt mit mir. Du hast den Schlüssel, sagte sie. Ich antwortete nicht. Nach einer Weile war sie verschwunden. It felt as though the creature could read my thoughts. Thank you. You've awoken me. Ich habe gelitten. Gelitten I don't know. I have to go where I belong. It thirst of where it waits. All the Valakas mustn't have to go there after awakening. If you want to see the light, come with me. Come with me. You have the key. It said. I didn't answer. After a while, it disappeared. Gedankenlesen, das finde ich schaurig. Ich glaube, wir haben immer Angst vor Dingen, die wir nicht verstehen. Insbesondere, wenn sie gut erscheinen. She says the fact it can read thoughts is kind of creepy. She thinks people are afraid of things they don't understand, especially if they look pleasant. Ich habe meine Notizen gelesen, ob ich etwas vergessen habe. Ich erinnere mich an Raymer aus der 5. Realität. Wenn es eine 5. Realität gibt, muss es mindestens 4 mehr geben. Ich dachte daran, dass Ätherste vielleicht keine Stadt dieser Welt ist, sondern eine eigene Realität. Ich bedauere zutiefst, dass ich die Einladung der Velokos nicht angenommen habe. Seit ich die Velokos gesehen habe, sehe ich andauernd dieses drehende Diagramm in meinem Kopf in einen einzigen Satz. Zeit ist der Rhythmus deiner Wahrnehmung. I've read my notes to see if I've forgotten anything. I just remembered there were more from the 5th reality. If there are 5 realities, if there's a 5th reality, there must be at least 4. I thought that Ithursta might not be a state in this world, might not be a city in this world, but its own reality. I regret deeply that I didn't take the Velokas invitation. Since I've seen them, I keep having this diagram in my head, and a single sentence. Time is the rhythm of your consciousness. Ich verstehe die Zeichnung nicht. Sieht aber interessant aus. Vielleicht soll zeigen, wie die Zeit aussieht. Maybe this diagram is meant to show how time looks. Mein Sohn Brian hat mich besucht. Ich erzählte ihm, was ich gesehen habe, aber wollte es nicht hören und ging. Ich werfe es ihm nicht vor. Ich verstehe, dass die Realität, die ich gesehen habe, für die meisten unsichtbar ist. Ich wünschte, ich würde einen Freund finden, der wie ich ist. Denn mein Sohn denkt, ich wäre verrückt. My son Brian visited. I told him what I'd seen, but he didn't want to hear it. I don't blame him. I understand that the reality that I see is invisible for most. I wish that I could find a friend who's like me. My son thinks I'm crazy. Einsam in einer Familie, huh? Du solltest dir eine Katze zulegen, Mr. Leon. Mein Sohn hält mich verrückt. Pah, bist du nicht, das weiß ich. Lonely and without family, huh? You should get a cat. Mein Körper und Geist verstehen langsam das Muster. Das Leben wird einfach zu kontrollieren, wenn man alle sozialen Zwänge ablegt. Und nur die Regeln der Realität anwendet, denn sie sind nicht nur Regeln, sondern auch Verhaltensweisen, chemische Verhaltensweisen, Naturgesetze. Ohne diese Verhaltenswesen, ohne diese Gesetze würden wir nicht existieren. Manchmal wünsche ich mir, ein Blatt auf dem Boden zu sein, ganz ruhig, während er stirbt. So he's kind of getting driven. This is a little hard to translate. You can only really control your life, only get a handle on it when you put aside. He's having a hard time understanding, like, social rules aren't meaning as much to him anymore. The reality of nature is they're not only rules, they're chemical equations. The rules of nature. Without these rules, without these laws, we wouldn't exist. Sometimes he wishes he was a leaf on the ground, completely calm while it dies. Ich glaube, ich musste Chemie lernen, zu verstehen, was meint. Es kann Spaß machen, zu verstehen, wie wir aufgebaut sind und so. She says she guesses she'd have to learn chemistry to understand it. It'd be interesting to know how we were built. Oh, wirkt traurig. Das ist traurig. Oh, he seems sad. That's sad. Letzte Nacht, nach dem Sturm, besuchte eine riesige Kreatur meinen Garten für eine Sekunde und verschwand.
Ich fand eine seltsame Flasche mit einer rosa Flüssigkeit, genau da, wo die Kreatur erschien. Ich verstehe den Inhalt der Flasche nicht ganz. Ich habe rote Blutkörperchen und unbekannte Bakterien in ihr gefunden. Die Bakterien scheinen ungewöhnliche Verhaltensweisen in jedem Wesen auszulösen. Ich habe etwas der rosa Flüssigkeit auf eine sterbende Pflanze gegossen und nach ein paar Minuten erblühte sie. Ich schnitt mir in den Finger, um die Flüssigkeit an menschlichen Gewebe zu testen, und der Schnitt verheilte nach ein paar Sekunden. Diese Bakterien scheinen als Blutplättchen und weiße Blutkörperchen zu agieren, nur sehr viel schneller. So last night, during a storm, a giant creature visited his garden for a second and disappeared. He found a strange bottle of pink fluid exactly where the creature had been. He didn't understand exactly what was in it. It had red blood cells and unknown bacteria inside. The bacteria seemed to have unusual chemical effects on any creature they touched. They put some of the pink fluid on a dying plant and it bloomed within minutes. He cut his finger and then he put some of the fluid on it and it healed immediately. So these bacteria seem to act as blood cells and white blood cells. Fat seem to act like platelets and white blood cells, but much faster. Oh, was für ein Wesen kann das sein? Oh, geheimnisvolles Wasser. Hihi, gut für die Pflanze, die sich erholt und blumte. She says, good for the plant, groomed. Oh, Kitties, ich träume von tausenden schwarzen Katzen, die mein Haus umgeben. Große gelbe Augen, die mich anstarren. I dreamt of 1,000 black cats that surrounded my house. They stared at me from big yellow eyes. Lebewesen in der Thirste sind unterschiedlich. Von Wurzeln bis zu riesigen Insekten. Wurzeln waren zuerst in dieser Realität die Insekten kamen später. Ich habe ihre Sprache in Erzählen gelernt, Thirste. So, life forms in Thirste are different. They go from roots to giant insects. Words came first in this reality, and then insects came later. I've learned their speech, their language, and their numbers. Wow, ich liebe diese Bilder. Viele Katzen in viele Farben. She likes these pictures. Lots of cats and colors. Oh, with Thirste fällt sich an, es käme frische Luft aus dem Buch. Feels like fresh air comes from the book. Sieht aus, als hätte hier jemand einige Seiten rausgerissen. It seems like somebody has ripped out some pages. So he saw the cats, and then he seems to have gotten into contact with the Thirste. Alphabet, this is our alphabet. Der große Volokas ist der Beginn der ersten Realität. Primeva, Licht. The great Voloka is the beginning of the first reality. It's primeval, it's light. Volokas Schild. Die Körperstruktur der Volokas unterscheidet sich von unserer. Sie bestehen aus Photonen und Schallwellen. Sie sind auch männlich und weiblich. Wenn die Jungen ein Alter from really, really old, 299,000 something, erreichen, werden sie mit dem Schild gekrönt. Voloka's Shield. The body structure of Volokas is very different. They're made out of photons and light waves, or radio waves, radioactivity. They do have male and female, and when they reach a really damned old age, they get the shield. Sind das Buchstaben? Sie klingen komisch. Oh, ich mag die Maske. Ich glaube, man nennt es einen Schild. She likes the mask. They call it a shield. Really damned old. Ja, alt. Tja, das ist sehr alt. No shit, Sherlock. Ziar. Die Erschaffung des großen Volokas, König von der Thirste, zweite Realität leben. The creation of the great Volokas. He's king of the Thirste. He lives in the second reality. In der Thirste zu sein, fühlt sich an, als würde man werden, was man auf der Erde nicht versteht. Wo Blätter singen, während sie von den Bäumen fallen, und das Wasser flüstert dir seine Weisheit, während du es trinkst. You feel as though you become what can't be understood on Earth in a Thirste. The leaves sing as they fall from the trees, and the water whispers its wisdom to you as you drink it. Ah, wunderschöne Wesen, ich liebe sie. She likes the creatures. Ich mag die Bäume, die Kristalle und das Gras. Alles. Die Weisheit im Wasser. Pandora, die Erschaffung der fünfreiche existenzielle Existenz, free, befindet sich in der Welt der Menschen, dritte Realität, Erde, Mars und Jupiter, Bewusstsein, Willensübung. Pandora is the creation of the fifth Reich of existential existence, free for short.
It's found in the world of men, the third reality. It's Earth, Mars, and Jupiter, consciousness, will. Senderseide, das Ende der Vibration, wenn beide Enden der Gegenteile den gleichen Rang haben, befindet sich in der dritten und vierten Realität, Tod. Senderseide, the end of vibration, when both ends of the opposites have the same rank, have the same power, found in the third and fourth reality, death. Ja, das ist mein Planet. Senders 80. Tot. Mabuka ist das Ende des Lichts. Mabuka is the end of the light. Wo viele Köpfe. Diese Kreatur verbringt bestimmt viel Zeit mit Nachten. Lots of heads. Must spend a lot of time thinking. Überall Blut. Das Ende des Lichts. 77. Mythe Mabuka lässt mich gehen. Ich habe 15 Tage in Mabukas Hütte verbracht und ich bin müde. Ich muss mich nicht mehr vor dem Schmerz verstecken. Nun ist er Teil von mir. Es fühlt sich an, als ob die Liebe überall in allem ist. Ich genieße es zu weinen. Ich genieße es zu lachen. Ich genieße es am Leben zu sein. Mother Mabuka let me go. I spent 15 days in her hut and I'm tired. I don't have to hide from being afraid anymore. Now it's part of me. I feel as if everything is love. As if love is everywhere and everything. I love it to cry. I love it to laugh. I love it to be alive. Wenn dunkle Dinge aus dem Dunkel so dunkel sind, wie finden sie einander? Vielleicht mögen sie es im Dunkeln, weil sie hässlich sind. Und sie sind so hässlich, dass sie es verziehen, sich nicht zu sehen. She says, how do things in the dark find each other? Maybe they like being in the dark because they don't like to see one another because they're so ugly. Kein Datum angegeben, no date. Ich bereite mich auf die Heimreise vor. Mabuka schickte mich zu den unendlichen Grenzen ihrer Hütte und ich warte auf die Luciferen. Ich musste mich mit ihnen anfreunden oder genauer einer von ihnen werden. Luciferen sammeln sich in Fäden, darum sieht es so aus, als würden ihnen Haare wachsen und das große Gesicht wird hauptsächlich zur Kommunikation und zur Abschreckung von Raubtieren genutzt. Ich hoffe, mein Körper überlebt die Reise. I'm getting ready to go home. Mabuka sent me to the unending boundaries of her hut, and there I have to wait on the Lucifers. I have to become friends with them, or more specifically, become one of them. Lucifers gather in threads, so it looks as though they have grown hair, and the large head is primarily for communication and to scare away predators. I hope my body can survive the ride. So these are the things we saved from the tree. Das müsste Mr. Leon sein, der hier sitzt. Sind das die leuchtenden Insekten? Wo ist der Kamm? So this is the Lucifers. Die Schwerkraft sammelt Teilchen, um neue zu erschaffen. Sie ist eine kreative Kraft, und mit Kreativität ist Evolution unausweichlich. Gravity collects pieces to create new things. It's a creative force, and creativity and illusion are indifferentiable. They're the same. Was ist das? Die Zeichnung der links sieht aus wie eine Antenne. Das looks like an antenna? Oh nein, jemand hat den Rest des Buchs rausgerissen. Ich werde nie erfahren, was mit Mr. Leon geschehen ist. I'll never discover what happened to Mr. Leon because the rest of the book is torn out. Huh. Okay, that was a big old info dump. Hey, Kat, how are you feeling about realities? Well, you're adorable. I mean, I don't care how you feel about realities. You're the sweetest thing on the face of the planet, and I love you. Oh, Katchen, was wird das Erste sein, das du tust, wenn wir zu Hause sind? Essen natürlich. Essen, bis ich einschlafe. Und du? Hihi, ich denke, ich würde dasselbe tun. He asked what the cat would do when he got home, and he said, Eat until I go to sleep. How about you? And she's like, well, that sounds like a good idea. All right. That was a lot. I just played for 2 hours. Oopsie doodles. So we have a cat. Look at that. He's licking his butt. It is adorable. The rest of the game doesn't... We now know that we've got elaborate layers of reality we're dealing with. So that's pretty something. Kristallinis Wasser, du bist so schön. Ich frage mich, ob ich eines Tages schwimmen lernen werde. She wonders if she'll learn to swim someday. Vielleicht frage ich Tante Grace, ob sie es mir beibringt. Yes. Ask her to teach you to swim. It would be useful. Rocks.
Schöne Blumen. Flowers könnt ihr mir den Weg nach Hause sagen? Scheinbar reden sie nicht mit mir. The flowers won't tell you the way home. Bist du ein Stein? Why am I asking the rock? It's a rock. It's for a troll and it's trolls who sand. It'd be fun to see a troll. Anyway, so there's not much here. We can check the other reality real quick. Okie dokie. That's not what I was expecting. Yeah, do you don't want to swim in that water? Oh Gott, ein Baby-Skeleton. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Gute Nacht, süße Träume. They didn't make it in time. I can't. It has a talkie to button, but I can't talk to it. Heh. Oh, that's why I had a talkie, because the cats come over there. Alright, baby skeletons and cats in many dimensions. That's what we got to work with today. More to come later in his creepy assness. We took a big tone switch here. Anyway. See what the tone does next time.